Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome back to the Inside Scoop. کیا خوبصورت دن گزرا ہے کل. اسٹاک مارکیٹ نے 2300 پوائنٹس پازیٹیو کلوزنگ دیا ہے. وی ریچڈ اے نیو آل ٹائم ہائی, تو بہت تالیاں فار دا پاکستان اسٹاک ایکسچینج. پی ایس ایکس کا جو بینچ مارک انڈیکس ہے KSE 100, اٹ کلوزڈ ابو 124,000 پوائنٹس, اور یہ تھا بالکل بجٹ کے ایک دن بعد. What does this mean? It means کہ ہمارا budget has been perceived positively by investors. Budget has strengthened investor confidence in Pakistan. Government policies, macroeconomic indicators favorable ہو چکے ہیں, اور اس کی وجہ سے trust اور faith restore ہو چکا ہے of the masses in the government. ہمیں لگتا ہے کہ شاید بجٹ واز فیوریبل ٹو دا ماسز بیکاز آبویسلی ہماری سیلری کلاس میں ریلیف ملا تھوڑا بہت. دیکھیں سمپل انگلش میں we were basically in a bit of a pickle. Pakistan was in a bit of a crisis earlier during the last government's tenure, depleted reserves, بے-تکی policies جس کا کوئی ground نہیں تھا, policies کے ساتھ ساتھ بے-تکی اور harmful subsidies جیسے کہ petrol subsidy جو پچھلی گورنمنٹ سے ملی تھی, جہاں منی فرام ٹریجری واز بینگ اسپینٹ آن ان بلینس ٹو آرٹیفیشلی کیپ پیٹرول پرائسز لو. دیکھیں یہ جو میجرز ہوتے ہیں نا پچھلی گورنمنٹ سے, یہ کیٹاسٹرافک تھے ہماری اکانومی کے لیے, اور پاکستان اتنا قریب تھا ڈیفالٹ کے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, انفلیشن آل ٹائم ہائی میں تھی, انڈسٹریز کلوز کر رہی تھیں, بہت ان امپلائمنٹ تھی. PML and government, despite all the criticism they face, we must give support and give them the credit for turning around the Pakistan کی economic جو situation تھی, which was honestly destined for disaster. انہوں نے they took it upon themselves to save Pakistan by implementing policies جو کہ چھوٹے ٹائم کے لیے کافی سخت تھی, لیکن اسی وجہ سے ہمیں اپنا اصل حال پتہ چلا. ٹیکس کلیکشن پہ فوکس آیا, ٹیکس نیٹ انکریز کرنے پر فوکس آیا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے سرپلس ہوا بائی کنٹرولنگ امپورٹس, انٹرسٹ ریٹ 22% سے لے 11% پہ گر گیا, ریمیٹنسز ایٹ ریکارڈ ہائی. تو یہ سارے ریزنز کمبائن ہو کے اس کی وجہ سے ہمارے فیوریبل میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بن چکے ہیں پاکستان میں, جس کی وجہ سے ہم نے ایک چینج دیکھا ہے جس طرح پبلک پرسیو کرتی ہے اس گورنمنٹ کو. اس کی وجہ سے انویسٹر کانفیڈنس بھی انکریز ہوا ہے, اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں ہماری خوبصورت مائی فیوریٹ اسٹاک مارکیٹ میں جو رائز کر رہی ہے, اور ہم انشاءاللہ کنٹینیو دیکھیں گے رائز انٹل 2026 انشاءاللہ. آلسو یہ یاد رکھیں کہ یہ چینجز کوئک نہیں ہو سکتے. میکرو اکنامک پالیسیز اور گولز جب امپلیمنٹ ہوتی ہیں, اسپیشلی اسٹرکچرل ریفارمز, تو ایٹ لیسٹ 2 سے 5 سال لگتے ہیں وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کے لیے, جب تک وہ پاپولیشن ریچ کرتا ہے. اور یہ صرف ایک ٹرننگ پوائنٹ نہیں ہے, دیر آر بیٹر ڈیز ٹو کم. اوکے, سو ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹاک مارکیٹ, کل کا اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو سب سے بڑے کنٹریبیوٹرز تھے وہ آپ کی obviously ہم نے کل ہی بات کی تھی سیمنٹ سیکٹر. دیر واز لکی سیمنٹ, فوجی فرٹیلائزر, PPL, اینگرو ہولڈنگ کمپنی, ماری, OGDC. سو وی کین سی دیٹ واز سیمنٹ اینڈ انرجی ہیوی, رائٹ. نیگیٹو کنٹریبیوشنس کی طرف تھا, دیر واز ریفائنری, دیر واز فوڈ, there was Indus Motors, H-Car. So now let's move on to the economic and business segment. General Michael Eric Kurilla جو head ہیں United States Central Command کے, انہوں نے US Senate Armed Services Committee کو بتایا کہ پاکستان ایک بہت ایکسیپشنل رول پلے کر رہا ہے in the global fight against terrorism. انہیں پریز کیا پاکستان کے ایکٹیو اور پازیٹیو کنٹریبیوشن کو ان ریجنل اینڈ انٹرنیشنل کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز. ان کا کہنا تھا کہ ISIS کے اسٹل امنگ دا موسٹ ڈینجرس ٹیررسٹ آؤٹ فٹس ان دا ورلڈ, لیکن پاکستان نے اپنی پوزیشن سالڈ کی ہے ایز اے کی کاؤنٹر ٹیررزم ایلائی. انٹیلیجنس کوآپریشن بٹوین پاکستان اینڈ دا US نے کہا ہے کہ میجر ISIS کے آپریٹیوز کو ایلیمنیٹ یا کیپچر کرنے میں ہیلپ کیا ہے, انکلوڈنگ ایٹ لیسٹ 5 ٹاپ ٹیئر لیڈرز. سب سے نوٹیبل سکسیس تھی جعفر کی کیپچر, اور جو ماسٹر مائنڈ تھے 2021 کی ایبی گیٹ بامبنگ کا. کیرلا نے بتایا کہ جعفر کی اریسٹ اور ایکسٹریڈیشن پاکستان کی انٹیلیجنس نے انیبل کی, اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل آصم منیر نے خود US کو نوٹیفائی کیا, شوئنگ ڈیپ ملٹری کوآپریشن. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ابھی بھی ISIS کے اگینسٹ ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتا ہے, جو لمیٹڈ ہے مگر کافی افیکٹو ثابت ہوا ہے. گروپ ابھی بھی پاکستان افغانستان بارڈر پر ایکٹیو ہے, لیکن ان کی آپریشنل اسٹرینتھ ویکن ہو رہی ہے. 2024 سے لے کے پاکستان کے ویسٹرن ریجنز میں 1000 سے زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے ہیں, جنہوں نے تقریباً 700 لوگوں کی جان لی اور 2500 لوگوں کو انجر کیا ہے. لیکن کیرل نے ایمفسائز کیا ہے کہ پاکستان ایکٹیولی فائٹ کر رہا ہے اگینسٹ دا ویو آف ٹیررزم. آخر میں انہوں نے کہا کہ US must maintain balanced ties with both Pakistan
and India. یہ کوئی either or scenario نہیں ہے. انہوں نے کہا we must engage with both for regional stability. پاکستان کا ٹوٹل بجٹ آؤٹلے اگلے فسکل ایئر 25-26 کے لیے 17.5 ٹریلین روپیز ہے, جس میں سے 8.2 ٹریلین صرف ڈیٹ سروسنگ میں خرچ ہوگا, انکلوڈنگ انٹرسٹ پیمنٹس اینڈ پرنسپل ری پیمنٹس. یہ اماؤنٹ ٹوٹل بجٹ کا 46% ہے, وچ از نیئرلی ہاف. کمپیئر کریں کرنٹ فسکل ایئر سے تو 9.7 ٹریلین ایلوکیٹ کیا گیا تھا فار ڈیٹ سروسنگ, جو ریوائز ہو کے 8.9 ٹریلین بن گیا ہے. اس بار گورنمنٹ نے مارک اپ پیمنٹس کے لیے 1 ٹریلین ایلوکیٹ کیا آن فارن ڈیٹ, تھوڑا سا کم فرام دا ریوائزڈ ایسٹیمیٹ آف 1.038 ٹریلین. ڈومیسٹک ڈیٹ مارک اپ کے لیے 7 ٹریلین رکھا گیا ہے فار 25-26, جو کہ 2024 سے 25 کے لیے 8.7 ٹریلین سے کافی کم ہے. ریوائزڈ فگر ایٹ روپیز 7.9 ٹریلین ہے. پبلک ڈیٹ کی بات کریں تو 76,000 بلین تک پہنچ گیا ہے بائی دی اینڈ آف مارچ 2025. دیٹس این انکریز فرام روپیز 4,761 بلین, یعنی کہ 6.71% سنس جون 2024. جب یہ روپیز 71,000 بلین تھا. اب ریمیٹنسز کی طرف آتے ہیں. مئی 2025 میں 3.7 بلین ڈالرز کی ریمیٹنسز آئی ہیں اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک پاکستان. 13% انکریز ہوا ایئر آن ایئر, 16% جمپ ہے فرام اپریل کی 3.18 بلین انفلو. کیوموٹیولی جولائی ٹو مئی فسکل ایئر 25 تک ریمیٹنسز پہنچ گئی ہیں ایٹ 34.9 بلین, وچ از اے 28.8% انکریز کمپیئر ٹو پچھلے سال کا 27.1 بلین ان دا سیم پیریڈ. یہ ریمیٹنسز ایکسٹرنل اکاؤنٹ کو سپورٹ کرتی ہیں, اکانومی کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں اور ان ہاؤس ہولڈس کو انکم بڑھاتی ہیں جو ڈپینڈ کرتے ہیں ان پہ. اسٹیٹ بینک گورنر جمیل احمد نے اپریل میں کہا کہ ریمیٹنسز کی اسٹرانگ پرفارمنس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہے گا اس فسکل ایئر میں, اور ان کا کہنا تھا کہ یہ بیسٹ پرفارمنس ہے پچھلے 20 سال میں. بریک ڈاؤن میں سب سے زیادہ ریمیٹنسز مئی 2025 میں آئی ہیں سعودی عربیہ 913.9 ملین, 26% منتھ آن منتھ اور 12% ایئر آن ایئر انکریز ہے. یو اے ای سے 754 ملین, 16% منتھ آن منتھ, 13% ایئر آن ایئر. یو کے سے 588 ملین. یو ایس سے ریمیٹنسز رہی ہیں ایٹ 314 ملین, شوئنگ اے 4% انکریز فرام اپریل. فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں اسٹیک ہولڈر سے کنسرنس ایڈریس کیے ریگارڈنگ فسکل ایئر 25-26 بجٹ. اس کا ٹوٹل آؤٹ لے ہے 17.5 ٹریلین. ان کا کہنا تھا کہ سیلریڈ انڈیویجولز جن کی اینیول انکم 6 سے 12 لاکھ کے بیچ میں 2.5% انکم ٹیکس کم ہوگا, لیکن انکم ٹیکس ابھی پرپوزڈ ہے, لیکن ایک امپورٹنٹ ڈسکرپنسی آئی ہے وچ از کہ اسپیچ میں 2.5% ریٹ اناؤنس ہوا تھا, جبکہ فائنانس بل کے مطابق ایکچوئل ریٹ صرف 1% ہے فار دس اسٹیپ. انہوں نے ایمفسائز کیا کہ ایوری نمبر از لاکڈ, تو ریلیف دینے کے لیے کہیں سے پیسے لینا ضروری ہے اینڈ یہ ورک ان پروگرس ہے. اورنگزیب نے کہا کہ پینڈا بانڈ اس کیلنڈر ایئر ایشو کیا جائے گا, جبکہ یورو اور یو ایس ڈالر بانڈز 2026 تک ڈیلے کیے جائیں گے جب تک ریکوائرڈ کریڈٹ ریٹنگ اچیو نہیں ہوتی. ان کا کہنا ہے کہ ٹیرف ریفارمز کافی امپیکٹفل ثابت ہوں گے. 7,000 ٹیرف لائنز میں 4,000 ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹیز وچ ول بوسٹ ایکسپورٹس. گورنمنٹ کی فسکل اسپیس لمیٹڈ ہے. ٹیکس جی ڈی پی ریشو کرنٹلی 10.3% پہ ہے. فسکل ایئر 26 میں ایم ہے 10.9 تک لے جانا. ان کا کہنا ہے کہ 400 to 500 بلین کی ایڈیشنل ٹیکسیشن اوائڈ کرنے کے لیے سسٹم میں لیگل ریفارمز اور لیکیجز پلگ کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے کلیریفائی کیا کہ ایگریکلچرل سیکٹر پہ کوئی ایڈیشنل ٹیکس نہیں لگایا جائے گا اور سافٹ ٹرم لون اسمال فارمرز کے لیے پرووائڈ کی جائیں گی. گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز صرف 1.9% انکریز ہوئی ہیں. اور فائنانس سیکرٹری اماد اللہ بوسال نے کہا ہے کہ انکریز صرف کرٹیکل نیڈس کے لیے ہے. الیکٹریسٹی بلز پہ 10% سرچارج رپورٹس ایف بی آر چیئرمین نے ریجیکٹ کیا. کوئی ایڈیشنل سرچارج امپوز نہیں ہوگا. منیمم ویج 37,000 روپیز رکھا گیا ہے انڈسٹریل سیکٹر کی گروتھ کو دیکھنے کے لیے. سولر پینلز 18% جی ایس ٹی پہ کلیریفیکیشن دی گئی ہے. فلی اسمبلڈ امپورٹڈ پینلز پہ کوئی جی ایس ٹی نہیں ہوگا, لیکن لیس اسمبلڈ پینلز پہ جی ایس ٹی لگے گی ٹو پروٹیکٹ لوکل مینوفیکچرنگ. بوسال نے بتایا گورنمنٹ سیلری 6 to 10% انکریز ہوں گی, جس کا امپیکٹ از گوئنگ ٹو بی اراؤنڈ 30 بلین. ساتھ ہی کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم کی کنسلٹیشن ڈیفنس منسٹری کے ساتھ ہونے والی ہے. پریس کانفرنس سے پہلے رپورٹرز نے بریف بوائکاٹ کیا ڈیو ٹو لیک آف ٹیکنیکل بریفنگ, لیکن پھر واپس آیا آفٹر انوینشن فرام دی انفارمیشن منسٹر طلحہ.
Aurangzeb ने budget को describe किया as a starting point to make the economy competitive and export-driven. GDP growth targeted at 4.2%, inflation 7.5%, fiscal deficit 3.9% of GDP, significantly lower than पिछले साल के 5.9%. Primary surplus target है 2.4%, up from 2.2 revised figure this year. Now I'm going to request for you guys to stay with us while we take a very short break. Break se वापस आके we will have with us the British Deputy High Commissioner Lance Dom. So stay with us, don't go anywhere. Grab your nashta, your chai, your pancakes, your coffee, whatever you want. Get comfortable. It's going to be a very interesting conversation regarding trade between Pakistan and the UK. तो कहीं नहीं जाएगा. Stay with us. आप देख रहे हैं The Inside Scoop and I'm Akhil Khan. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप. ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको इन्फॉर्म किया था कि हमारे साथ आज स्टूडियो में एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं. वी हैव विद अस द ब्रिटिश डेप्यूटी हाई कमिश्नर मिस्टर लैंस डॉम. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. It's my pleasure, Michelle. So you're here with the UK mission in Pakistan. Yes. So tell me, Pakistan and UK, of course, share a very long and intricate, complicated history, right? Yes. How would you describe the current state of UK-Pakistan relations, and what are the top priorities for the UK mission in Pakistan right now? Well, you're absolutely right. We have a long shared history together, something that we're very proud of. We have many British Pakistanis. The diaspora is one of those things that connects us very, very closely, and but we cooperate on all of the international issues that you can imagine. So we have cooperation on climate change, on development, on political issues, on international issues, on security, and of course on trade, which is a big part of my role, is to build on the very good work we're already doing between us as countries on trade. We have over $5 billion every single year that is traded between the two countries. That's good, but we feel we could do even more. Pakistan has a huge amount to offer. Big and growing population, growing middle class, lots of young talented people, and I've been lucky enough to meet many of them in my time so far in Karachi. Very impressive people, and I think this is something that we can build on and really expand our trade in a whole range of sectors. Definitely. So what steps is the UK taking to promote trade and investment in Pakistan, especially with a focus on sectors like tech, finance, renewable energy? Right. Well, exactly. I mean, tech is a big one, because this is a big advantage of Pakistan. You have lots of young people who are very tech savvy, as you know, and the UK has a very big tech sector. Prizes lots of startups, lots of investors. And we're bringing everyone together in London Tech Week, which runs this entire week, and it's one of the big global events in technology. We have hundreds and hundreds of delegates from all around the world, learning from each other, meeting one another, investors meeting startups, etc., etc. And we have over 40 Pakistani delegates taking part in London Tech Week, which is a record number and one of the largest numbers of the international delegations. Lovely. So this is a really great opportunity for UK businesses to connect with Pakistani businesses and entrepreneurs, and vice versa. Okay, so how could the government possibly maybe incentivize Pakistanis and people living in the UK to maybe start looking into options of having some kind of joint ventures that are placed in Pakistan, which would help boost our economy and then provide you guys with the expertise that I think Pakistani brains kind of come Absolutely, and this is the whole purpose of London Tech Week, is to bring everyone together to try and spot those opportunities, because it's really the business to business cooperation which will drive that growth. And we already have some successes. We have Pakistani businesses operating in the UK, like Abacus in the financial services industry. We have lots of UK companies who are interested in working with Pakistani tech companies because, as you mentioned, the expertise and maybe outsourcing some of their work to Pakistani tech firms. So there's a lot of interest in both directions, in the tech sector specifically, which is being showcased, of course, at London Tech Week this week. But of course, tech is not the only area of cooperation that we have between our two countries on the trade investment side. We have lots of other projects. We have big British businesses. You mentioned the rich history between our two countries. We've had companies such as Unilever or Standard Chartered, big British companies,
operating in Pakistan ever since independence. Yeah. And these big British companies, that they employ tens of thousands of Pakistanis here in Pakistan. They pay millions and millions of rupees in taxation. Yeah. They're introducing new management techniques and training. Yeah. They're employing lots of young people, lots of women as well, and looking forward to driving that growth in Pakistan and also exporting from here. So, you know, there is really a lot of great work that is already happening that we're proud to be associated with, we're proud to support. If any Pakistani businessman or business is interested in investing in the UK or operating in the UK, we in our Deputy High Commission and our High Commission in Islamabad have a dedicated team of people who can help with that. So please do contact the Deputy High Commission. And how can they get in touch? They get in touch through the website. Okay, if you're interested in investing in the UK, like I said, we already have some success stories of Pakistani businesses operating in the UK. Lovely, lovely. Both in the tech sector, but also in other sectors such as retail. And we have lots of British companies operating here in Pakistan, over 200. Some are small, some are medium-sized, and some are very large. Like I say, employing tens of thousands of people. Okay, lovely. So, as we were having a conversation regarding this before we went on air, the Pakistani stock market has outperformed all global markets last year, more than an 80% return, real return in dollarized terms. Yeah. What is needed for the UK funds? How can me and everyone in the capital markets in Pakistan maybe lure you guys toward our markets and bring you guys toward investing here? Well, I mean, an 80% return is already going to be luring a lot of people over to look at the Pakistani stock market. So that's already a big thing. There are contacts between both the stock market here in Karachi and in London. I know there are some initial contacts. There are also contacts between our central banks as well, which are of course important in this area. And look, you know, we've noticed that the Pakistani stock market has gone up a lot in recent times. There has been some turbulence in stock markets around the world in the last few months, but the UK stock market as well is on a positive trajectory. I think there's good scope to cooperate there. Yeah. So yeah, I mean, really interesting story about this, about the growth in the Pakistani stock market for sure. And you know, if public listed companies in the UK would like to do joint ventures with Pakistani companies, not only I think with the low cost of pretty much everything except for energy in Pakistan help boost the profits, but I think that would be a great addition to both stock markets. I mean, you're absolutely right in terms of one of the big advantages Pakistan does have in terms of business is low cost, whether it's low cost labour, low cost land, low cost other inputs. So look, there's a lot of scope for joint ventures, as you say, and other business opportunities. And we are talking, of course, we're cooperating very well with the Ministry of Commerce, Ministry of Finance, the other bodies in Pakistan that we as the British government work with very collaboratively, very cooperatively to talk about the full range of trade and investment issues. And we're very appreciative of that cooperation. Lovely. So where does Pakistan stand on the UK wider trade strategy? Yeah, well, Pakistan is I mentioned earlier, you know, just a large population which is growing, and we feel that the opportunities there are going to be growing likewise. So, you know, it's a market that we, the UK, have, you know, long experience working with and in Pakistan, and we think there's great scope to do more, and we think that Pakistan is a young, growing population that is a big opportunity for UK and Pakistani businesses to work together. Lovely. So one thing that I explore, because obviously as people from the capital market sitting in Pakistan, I look at my economy and I see where it stands, and I see that countries like Bangladesh went through the structural reforms that we're struggling to implement. In 2025, they went through this in 1978. China, same thing, 1980, right? And now they're reaping the benefits of kind of tightening their belt at that time. One of the main issues that, you know, even when we're having internal conversations, is that everyone, whenever I'm like, okay, what if we do X, Y, Z? Everyone goes like, but the ones who are deciding don't want that to happen, because then their pockets aren't going to be filled, right? Because there's so much trickle-down corruption, right? And you can't really pinpoint where it is.
So one thing that I was actually exploring with a few people, some of my friends, who, because we have nothing else to do in life than discuss the capital markets, we sit and discuss how to fix the country. So we were speaking about how perhaps if the services of companies like Deloitte were outsourced and regulatory boards over here, their seats were actually given to maybe people from Deloitte and other companies like them, some of the good auditing companies, a lot of which are in the UK, right? Yeah. So that would, I think, not only strengthen the bond between Pakistan and UK, build that trust that we have, but also it would give Pakistan the opportunity to have an unbiased perspective, right? With a company that is being specifically paid to do a certain job. They come here, they're not there to do anything other than just see what's wrong, fix it, and then leave, right? So do you think that would be an opportunity that can... I mean, it's certainly something for the government of Pakistan to consider. I don't want to tell the government of Pakistan how to do things, but of course, UK consultancies, whether it's Deloitte, KPMG, they're very experienced in these kind of things, and I'm sure they would be happy to talk. But again, we've seen this important week for the economy of Pakistan with the federal budget. Again, I don't want to involve myself in that. This is a democratic process, which is not for me. But I would say that we do support the IMF in what it's helping Pakistan to do, because we feel that stability. You mentioned stability is very important. And that applies not only to Pakistan; it applies to the UK as well. Yeah. I mean, the UK economy. We have to prioritise. We as a government are prioritising growth. We have a very stable business environment, a very open business environment. We as a government are investing in the sectors of the future, whether that's clean energy, advanced manufacturing, creative industry, tech, financial services. That's something that the UK government is really pushing to invest in all of these areas. So you have to combine that kind of stability on the one side, as you mentioned, with that investment in the industries of the future. That's anyway how we see it, and what we are doing in the UK to try and drive outgrowth. So you mentioned renewable energy, right? And obviously agricultural technology in the UK is far superior to Pakistan. Pakistan being an agricultural country, primarily most of our exports are agriculture, which make them high bulk, low value, right? What can Pakistan learn from the way that UK operates in these areas? What can we learn? Where can we pick up? And honestly, where do they start? Well, look, you're absolutely right. I mean, there is huge scope in Pakistan on the agricultural side. I mean, really, this is an area where I'm sure that Pakistan will be looking at other countries to see, well, where can they improve. Now, the UK may or may not be the best example, because obviously we've got a very different climate, very different agricultural sector. But yes, modernisation, new machinery, etc. I mean, there are experts in the UK at different universities and different businesses, different consultancies, who I'm sure can help Pakistani businesses with that. You mentioned London Tech Week, right? And it is coming up. So how can, if there are locals over here who want to get in touch, who want to go about it, where do they start? Where do they reach out? What are the steps? Google London Tech Week. Okay. There is a website there which has so much information about what is available. There's actually a lot you can do, even if you're not a delegate, even if you're not present at the London Tech Week. There's so many different videos and contact points and information. And it's really a global hub, because the UK has one of the biggest tech industries in the world. Everyone knows about Silicon Valley in the US, of course. London is probably, I would say, number two behind that, in terms of just the scale of the sector, the expertise that we have, the different range of tech and financial products associated with it. So please do go on to London Tech Week, Google it. There's a wealth of information online. I'm sure people will find it valuable. Okay, lovely. So as we all know, the British pound is one of the strongest currencies in the world, right? And at the same time, the Pakistani rupee is a currency that struggles, that has devalued a lot in the past few years. What can we do differently? What can we learn from the UK? What was done differently by the UK that maybe could set an example for Pakistan? Again, not for me to sort of just suggest about specifics. Historical figures. But of course, a strong currency is based on a strong economy, and a strong economy is based on stability and structural reform.
to modernize. And I think, you know, I think Pakistan is doing that. I mean, you know, I think there has been in the last few years, the economy has been stable here and has been improving. And I think there are attempts to go further with that structural reform. We've seen some suggestions on tariffs and maybe modernizing a little bit and lowering some of the tariffs, which we think is going to be good for businesses both in Pakistan and for the UK. So these kind of structural reforms allied to a stable and open business environment are very important. You know, when I talk to British businesses operating in Pakistan, they are positive about what they can achieve here, and they are positive about their businesses, how they operate in Pakistan, but they do want a stable business environment, they want reliable internet, they want predictable taxation, they want low energy costs, they want clean and reliable energy as well, and they want to have you know, educated workforce. So all of these things, and they want to have their intellectual property protected. You know, so all of these kind of basic fundamental building blocks of the economy is an important place to start. Definitely. So how is the UK making it easier for bilateral trade and investment in Pakistan? We are open. Our economy in the UK, we're doing everything possible to make the UK the best place in the world to build a business. We're already a very open economy. We're already, it already takes, I think, the fewest number of days to open a business. You know, you just register it with Companies House is what it's called. So so it's easy to open a business. It's very transparent. We have, you know, low levels of corruption. We have high levels of digitalization. We have an educated workforce. So we think we're in a good place to grow over the next few years, working of course with our partners around the world, including Pakistan. Okay, lovely. Well, with that, we come to the end of our show. So I would really like to thank you for taking the time out to be with us. My pleasure, Mashal. Thank you. No, of course. And आप लोगों से मिलूंगी कल सुबह 11 बजे. देखिएगा The Inside Scoop. I am Mashal Khan. Take care. खुदा हाफिज़.